హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ బిట్వీన్ ద సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, పారాసింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకు కొంచెం వీటిని అంటే వీటి యొక్క ఫంక్షన్స్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి. ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలా చిన్న ట్రిక్ నేర్పిస్తానండి. సో సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి డైలేట్స్ పీపుల్ సైజ్ and inhibit the salivation process, relaxes the bronchi and inhibit the pancreatic activity, decreases the digestive secretion and relaxes the urinary bladder and inhibit the activation sex structures. అంటే ఇక్కడ ఈ వర్డ్స్ పైన ఫోకస్ చేయండి. డైలేట్స్, ఇన్హిబిట్, రిలాక్సెస్, ఇన్హిబిట్, డిక్రీజ్. సో ఇవన్నీ ఎలా కనిపిస్తున్నాయి మనకు? ప్యాసివ్ ఫామ్లో కనిపిస్తున్నాయి. యాక్టివ్ ఫామ్లో కాకుండా ప్యాసివ్ ఫామ్లో కనిపిస్తుంది. ప్యాసివ్ అంటే ఏంటంటే ఇది మనకు డిక్రీజ్, రిలాక్స్ స్టేజ్లో ఉండడం, తగ్గించడం, డిక్రీజ్ చేయడం కిందికి వస్తుంది. సో సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ప్యాసివ్గా వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్సెప్ట్ దీస్ హార్ట్ బీట్ అండ్ బీపీ, ఏదైతే హార్ట్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో, బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ హార్ట్ బీట్, ఇది ఒకటి యాక్సిలరేట్ అవుతుంది అండ్ బీపీ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇవి రెండు తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా సెలవేషన్ ప్రాసెస్, బ్రాంకి, ఇవన్నీ కూడా ప్యాసివ్ ఫామ్ కిందకు వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ పారాసింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ వచ్చేసి కన్స్ట్రిక్ట్స్, స్టిమ్యులేట్స్ అండ్ స్టిమ్యులేట్స్, ఇంక్రీజ్. సో ఇవన్నీ చూస్తే ఎలా కనిపిస్తున్నాయి మనకు? సో ఎంత యాక్టివ్ ప్రాసెస్ లాగా కనిపిస్తుంది. యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా పారాసింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. ప్యాసివ్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ కిందకి వస్తాయి. సో ఎక్సెప్ట్ ద హార్ట్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ అంటే హార్ట్ బీట్, బీపీ, ఇది ఒక్కటి యాక్సిలరేట్ అండ్ ఇంక్రీజ్. బట్ పారాసింపాథిక్ సిస్టమ్ వచ్చేసి మిగతా అన్నీ యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎక్సెప్ట్ హార్ట్ బీట్ అండ్ బీపీ వచ్చేసి ఇన్హిబిట్, డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లింఫ్, ప్లాస్మా, సీరం. సో లింఫ్ అనేది డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్. సో పర్స్ అని అంటాం. డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేటివి ఉంటాయి లింఫ్లో. సో నెక్స్ట్ ప్లాస్మా వచ్చేసి లిక్విడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్. ఎక్సెప్ట్ ద బ్లడ్ సెల్స్, లిక్విడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ప్లాస్మా, రైట్? సో హియర్ వాట్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దేర్ హియర్? వాటర్ వేపర్ means water content, electrolytes, hormones, nutrients, proteins are present in the plasma. Okay, except the blood cells. But serum, so after blood clotting we find some watery like substance. Blood clotting after we find some watery like substance. That substance is known as liquid portion of the substance is known as the serum. Okay, this is the difference between the lymph, plasma, serum. Before the blood clot it is known as the lymph, but after the blood clot is known as the serum. So next, xylem and phloem difference. So xylem వచ్చేసి xylemలో ఉండే సెల్స్ అండ్ phloemలో ఉండే సెల్స్. సో what is the main function of the xylem and phloem? Xylem transport the water to the remaining parts of the plant body, but collects from the transport from the roots to the remaining parts of the plant. But phloem transport the nutrients from the leaf from the top to the down to the roots. So what are the vessels are present in those tubes? Here trachea cells, parenchyma, tubular vessels are present. Okay, so parenchyma is a connective tissue and having the living cells in it. Okay, here sieve cells, sieve tubes and parenchyma, both vessels parenchyma will be present. Here sieve cells, sieve tubes, you can find the phloem tissue. But cholenchyma and sclerenchyma, where the cholenchyma is present? Peripheral area of the stem having the cholenchyma, but under the epidermis. So under the epidermis means, for example, this is the transverse section of the stem. So we can find the cholenchyma peripheral areas of the stem. This is the peripheral areas. At the same time under the epidermis. Epidermis is the outer dermal layer. So under that we can find the cholenchyma tissue, right?
So sclerenchyma is present around the vascular bundles. Vascular bundles means what? Xylem and phloem tissue. Xylem tissue around the both will be known as the vascular bundles, which transport the nutrients and water. So around these vascular bundles we can find the sclerenchyma. So this is around the vascular bundles, and collenchyma is found in the peripheral areas of the stem. So here one more important point, the proteins are transported from the endoplasmic reticulum to the which part of the which cell are in the cell, means that is the Golgi body. The endoplasmic reticulum sends the proteins into the Golgi body, and Golgi body where it sends into the cell membrane, then after into the outer. Okay, so here Golgi body, one more important thing is it is helpful in the cell plate formation. Cell plate formation means in that cell division process, the cell divides the two equal parts and also having the two equal components in it. Right? The cell plate formation is responsible by Golgi body. It is important. And next, mitochondria and chloroplast. Mitochondria is the number of mitochondria in each cell, and the number of chloroplasts in each cell. The numbering is different. The factual information must and should we have to remember it. Okay, so mitochondria, how many are there in each cell? Nearly 100 to 150 between in each cell, but it is smaller than 150 times smaller than the nucleus. Nucleus is small ante mali 150 times smaller than the nucleus anamata. And the first observer was Kolliker, and it is renamed by Benda. Okay, and the length is 2 to 8 microns, width is 0.8 width, and chloroplast 4200 number in each cell, in each plant cell 4200, but we can find 250 to 400 pigments will be present. Pigments means chlorophyll, like that chlorophyll, phycobilin, xanthomycin. So xanthophyll, phycobilin, chlorophyll, these pigments will be present. Nearly number is 250 to 400 pigments will be present in a each chloroplast, and the length is 4 to 10 microns. But here mitochondria 2 to 8 microns, here chloroplast 4 to 8 microns. So these are the important topics from the biology, and it is most useful for DSC who are preparing for the school assistant DSC and TGT model school. So if you like the video, please like, and if anything want మీకు ఏదైతే టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని అనిపిస్తుందో ఆ టాపిక్ కమెంట్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి. ఆ టాపిక్ పైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. అండ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అని మీరు ఒక ఫెయిర్ నోట్స్లో నోట్ చేసుకోండి. ఇదంతా కూడా మనకు ఎట్ ఏ టైం చూసుకున్నట్లయితే రివిజన్ అనేది బాగుంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకుని ఎక్కడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్న నోట్స్ నుంచి మళ్ళీ ఫెయిర్గా రాసి మీ ముందైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో మళ్ళీ దీన్ని మీరు ఫెయిర్గా చేసుకున్నావా ఓకే, లేకపోతే దీన్ని రివైజ్ చేసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం. సో అంటే మళ్ళీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చూడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. సో ఒకవేళ కనుక మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇటువంటి వీడియోస్ చాలా బయో కంటెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాను, అదంతా కూడా మీ ఛానల్లో చూడొచ్చు. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ.